عنا الواقع بالحق عنا الواقع بالحارة. In 2007, a group of artists have decided to start a movement to expose the oppression and tyranny that Palestinians face in their home country. And that movement was called Ijtiyah. Arabic group became the voice of justice and freedom. Determined to be the voice of truth, they gather inspiration from every street, every life and every death, from every imprisoned and free soul, to deliver lyrical and musical masterpieces. Ibrahim, one of those Palestinian rappers, told us about their dream of having a free state. يعني قاعدين نعمل أغاني بتمثل الواقع الفلسطيني والشارع. نحب نوصل لوطن الحب. We may have different opinions, we may agree and disagree with the recognition of the state, but we all have the same aims, same dreams, and the same reality. Ibrahim the rapper, Ilya, Patrick, and Casey, Palestinians and foreigners, but as humans, we all share the same equalities. We all want the freedom. كل واحد بحب يكون عنده دولة، أكيد كل واحد بحب يكون متحرر، أكيد كل واحد ما بحب يكون عنده حواجز. Hi, my name's Casey, but they call me Kusai now. I've been here for a week or two. I'm from Rochester, New York. I go to Bard College, and I'm here studying at the Bard Arlington College for a semester. Hi, I'm Patrick. I was a student at Bard College, and I studied historical studies and film. Now I work at Al-Quds with the writing fellows in the writing center here. رأيك أنت شخصي وفي رأي الفرقة؟ عملتوا فيديوهات؟ أنا بصورها. عملنا أغنية. إنه رافضين استحقاق أيلول دماء الشهداء اللي راحوا من لحد ما بدأت منظمة التحرير في المقاومة والكفاح المسلح من 67 لحد الانتفاضة الثانية ولسه لهلا يعني امبارح في شاب مات من نابلس يعني استشهد يعني كل هالدماء راحت عشان نرجع فلسطين كاملة. قاعدين بنرضى في أجزاء حلوة يعني لحد ما بدأت المقاومة الفلسطينية تشتغل من بعد حرب 48 وكل الفئات يعني أمريكا، إنجلترا، إسرائيل كلهم بيحاولوا يقتلوا المقاومة الفلسطينية بجميع الأشكال، مؤامرات إنه يعني يخربوا المقاومة من جواتها. هلا ليش؟ هذا السؤال إنه ليش قاعدين بيخربوا في المقاومة؟ لأنها هي الحل الصح، الحل الوحيد اللي راح يحرر فلسطين. غير هيك ما أظنش المفاوضات طريق عقيم. Yesterday was very exciting. I was at the square in Ramallah and I saw Abbas's speech. I also saw Netanyahu's speech, which was disappointing to be expected, as well as Obama's a couple of days ago. I think that while I might have some issues with Abbas's government and with the state of the PA at the moment in terms of their representation of the Palestinian people everywhere, including the refugees, I think that it's an important step, that it's something that needed to be done in order to carry the concept of Palestinian statehood forward. But it
it was strange. There were people in the crowd who were giving me a lot of different opinions. Also, I had one guy who came up to me who was in prison for a long time in Israel. He was telling me he was writing a book online about his experience in prison and how he believed that there was no option but a one-state solution. انه بحس بقهر جواتي بس بقدرش اعمل شيء. يعني كأنه الإنسان بحس بغربة على أرضه كيف؟ طبعا بحس حالي لاجئ صراحه. مش إنها أرض عربية مثلا. انه المنطقه اللي انا ساكن فيها زي مخيم يعني. انه عازلين بس. ما بقدرش اروح على رام الله، ما بقدرش اروح على بيت لحم الا في معبر، امره عن معبر، بدي اطلع انزل في امره عن معبر. انه عشان But I think that the kind of international recognition that it's gaining at the moment in terms of people everywhere thinking about the Palestinian issue and recognizing that the Palestinians deserve a state of their own, that in that sense it's been very positive. But I think it's also complex, right? We look at it in terms of international law. The implications of starting a Palestinian state at the moment are fairly serious, particularly in terms of the right of return. That's something that maybe hasn't been considered as thoroughly as it needs to. For instance, if they were to start a Palestinian state under the terms of Israel, and Israel said, well, you can have a state, but the refugees can't return, that's a huge loss. هلا الناس اللي طلعوا مثلا على الأردن على مصر على لبنان سوريا طلعوا على أساس يرجعوا بعد أسبوع، بس أكلوا مقلب محترم مرتب حلو. هلا الناس هاي يعني اليهود قاعدين بيحكوا الكبار راح يموتوا والصغار راح ينسوا، مستحيل لأنه حتى الأطفال هالقد 3 سنين بيرفعوا علم فلسطين وبدي أرجع وخش يعني. اليهود مش راح يعطونا شبر واحد السلم، مش راح يعطونا بالمفاوضات. انه ممكن 67 ممكن ناخذ 22%، طب بعدين مش راح يعطونا القدس يعني، هاي بالاحلام، مش راح يعطونا اياها بالسلم، مش راح يعطونا اياها بالمفاوضات. About the checkpoints, I think that it seems like all of the infrastructure around that's built to kind of hold the occupation together is just other ways for people to make people feel powerless. Going through the checkpoints every day and every time you need to go to a city or to visit a friend or a relative can only serve to make you feel like you don't control your life, you don't have any grasp or ownership of where you live, what you do. أنا طالب في الجامعة، كل يوم باجي على الحواجز، كل يوم الجندي بيحكي لي أعطيني هويتك، أعطيني هويتك، انزل من التاكسي، أنت من وين رايح؟ من وين جاي؟ طب ليش هذا كله بصير؟ ليش في جدار؟ ليش في حواجز؟ ليش اللاجئين مش بوطنهم؟ طبعا ظلم وطبعا غلط، بس خلص شو بنعمل؟ كنت اجي ربع ساعة اكون واصل الجامعة، ولقيت شوفي رام الله مثلا قاعدين بمرقوا يعني كيف احكي لك زي كانه سجن، رام الله سجن، سجن بمرقوا طريق تحت حراسة اسرائيلية. ايش هالعيش؟ يعني رئيسنا بده يروح بده يطلع برا البلد، بده حدا يسمح له من اسرائيل. إذا في احتراف للدولة رح يرجعوا اللاجئين
رح ينشال كل هالجدار، رح ينشال الحواجز. يعني فيش فرق بين الفلسطينية، كلنا ايد واحدة، كلنا عندنا هدف واحد. The great poet Mahmoud Darwish said, "I don't hate people, I don't attack anyone." In other words, I want to say, we don't want to erase others, but we want them to stop erasing us.